Good morning, students. Today we are going to discuss about a new topic, oscillations and waves. We know that a particle is said to execute oscillatory motion. When we said it is a oscillatory motion, it moves periodically, that is particle moves periodically about an equilibrium position. So the next question is, what is the equilibrium position? എന്താണ് equilibrium position എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is a particles move to and fro either along a straight line or along the arc of a circle about a fixed point. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാം, ഐദർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒബേ ചെയ്യാവുന്ന മോഷൻ ഏതാണ്? ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ. സപ്പോസ് അതൊരു സർക്കുലർ മോഷനാണ് ഒബേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എലോങ് ദി ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്. ആ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ്. അതായത് SHM, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസസിലും കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷൻ കോസസ് ദ മോഷൻ ടു ബി ഡാംപ്ഡ്. അതായത് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരും. അതിന് നമ്മൾ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. ആ ടൈപ്പ് ഓസിലേഷനെ നമുക്ക് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയാം. That is damped oscillations. മറ്റൊരു ടൈപ്പുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ്. That is forced oscillation means when the oscillating particle is subjected to a driving force which is a periodic function of time. അതായത് വേറെ മറ്റൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന, അതായത് ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് മോഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻ ഫിസിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ്സ് ഓഫ് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദി അനദർ. ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എനർജീനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് മോഷൻ. മീഡിയം, ചില കേസസിൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകാം, മറ്റു ചില കേസസിൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. സപ്പോസ് സൗണ്ട്, ലൈറ്റ്, റേഡിയോ വേവ്സ്, ദേ ക്യാരി എനർജി ഓഫ് വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ദി another place. In the case of sound and light waves, transfer of energy takes place without the motion of the medium through which they travel. For the case of the radio waves, the transfer of energy happens even the medium is not required. Here the medium is not required for the transfer of energy in the case of the radio waves. Okay, so we can again divide the wave types into mechanical and non-mechanical. Okay, first one is mechanical and non-mechanical. Okay, that is for the case of the mechanical motion is possible only in material media which possess inertia and elasticity. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയയിൽ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനേർഷ്യയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകും, ഇലാസ്റ്റിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകും. സപ്പോസ് സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്യാസസ് ആയിക്കോട്ടെ.
അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയാം. On the other hand, non-mechanical wave motion എന്താണ്? It requires no material medium. Light waves and radio waves belong to this category since they can travel through the vacuum. And the important point noted is that the wave may be produced in and propagated through a medium only if the medium possesses elasticity and inertia. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. dy by dx that is equal to sin x, അതിന് നമുക്ക് a എന്ന് കൊടുക്കാം. അടുത്തൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ x dx plus y dy that is equal to 0, that is the another differential equation. And next one is y minus x dy by dx equal to 1 divided by dy by dx, അതിന് നമുക്ക് c എന്ന് കൊടുക്കാം. And the another type is d square y by dx square plus y equal to e raised to x. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ടൈപ്പും കൂടി എഴുതാം. d square y by dx square plus x square dy by dx whole cube that is equal to 0. അതിന് നമുക്ക് e എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം. d square y by dx square plus 1 plus dy by dx whole raised to 3 by 2 that is equal to 0. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഒരു 6 തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു. നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് dependent variables and also its derivatives. So we call it as differential equations. And what about the order and degree? ഈ 6 ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലും ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഓർഡർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് occurring in the equations. It is the highest derivative occurring in the equations. For the case of the equations A, B and C. Note that for the case of A, B and C, they are the first order equations. Here the highest derivatives is 1. But for the case of the D, E and F, they are the second order differential equations. Order means it is the order of the highest derivative occurring in the equations. A, B, C, they are the first order, and D, E, F, they are the second order. Then what about the degree? Degree means it is the exponent or power of the derivative of the highest order of the equations. For the case of A, B and C, they are of the first degree, while A, B and D, see, A, B and D, they are of the first degree, and C, E and F, they are of the second degree. Okay, ഇവിടെ ഒരു dy by dx നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആകും. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പോട്ടെ, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, C, E and F, they are of the second degree. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ?
As a definition, we can say a particle is said to execute simple harmonic motion if its acceleration at any instant is directly proportional to the displacement from the equilibrium position. Okay. The acceleration at any instant is directly proportional to its displacement from the equilibrium position. But notice that and is directed towards the equilibrium position. It is the simplest type of the periodic motion. The particle, I already told you that particle moves to and fro either along a straight line or along an arc of the circle about a fixed point. That fixed point is known as equilibrium position or mean position. നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെയും സ്പ്രിങ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്പ്രിങ് ട്രൈസ് ടു റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. It means that there is a restoring force acting on the spring, and this restoring force that is directly proportional to the displacement, that is this restoring force that is directly proportional to the displacement. Another important point is that it is directed towards the equilibrium position, that is we denote this by minus sign. It is directed towards the equilibrium position. That motion is said to be simple harmonic, and the system executes simple harmonic motion is called simple harmonic oscillator. Simple harmonic motion കാണിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണോ ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ ലീനിയർ മോഷനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ ഹാർമോണിക് മോഷനുണ്ട്. ലീനിയർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻഡ് ആംഗുലർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓസിലേറ്റ്സ് ഓർ വൈബ്രേറ്റ്സ് along a straight line under the action of a constant force, it is said to execute linear harmonic motion. Okay, linear harmonic motion. Otherwise, if the particle rotates about an axis under the action of the constant torque, it is said to be angular harmonic motion. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. നമുക്കറിയാം എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് from the equilibrium position and is directed towards the equilibrium position. Okay, so we can write this is MA, F is equal to MA, that is directly proportional to X. We can write A is the d square X divided by dt square, that is directly proportional to minus X. Okay, so m d square x divided by dt square, that is equal to minus cx. Replace the proportionality symbol by using a constant, where c is a constant. Okay, now we can write this is m d square x divided by dt square plus cx equal to 0. Again we can write this is d square x divided by dt square plus c by m x equal to 0. ഈ സി ബൈ എമ്മിനെ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ടി സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ omega square equal to c by m,
that is a constant. This is the differential equation. This is the differential equation for linear harmonic motion. Okay. Omega square equal to C by M. Now we can write the solution of the above equation. What is our differential equation? d square x divided by dt square plus omega square x equal to 0. So the solution is x equal to a sin omega t, where a is the amplitude of simple harmonic motion. It is maximum displacement of the particle from the equilibrium position, that is the amplitude. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോർ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ്. More general equations we can write this equal to x equal to a sin omega t plus phi. Okay, omega t is called, it is the phase of the simple harmonic motion. Here omega t is the phase of simple harmonic motion. Okay, this is the more general equation, that is x equal to a sin omega t plus phi, where phi is the initial phase. This is the initial phase or epoch. For the case of the angular harmonic motion, we can rewrite our above said equation by theta, that is d square theta divided by dt square plus omega square theta equal to 0, where omega square is a constant. This is the differential equation for angular harmonic motion. This is the differential equation for angular harmonic motion. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു? x equal to a sin omega t, that is the simplest one. നമുക്കിതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. We know that the velocity v equal to dx divided by dt, that is equal to a omega cos omega t. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചിലപ്പോൾ സൈൻ്റെ ടേംസിലും കോസിൻ്റെ ടേംസിലും, അതുമല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ഇതെല്ലാം വരും. ഇതെല്ലാം ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻസ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി കോസ് ഒമേഗ ടി? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് in terms of sin omega t. That means that is equal to 1 minus sin square omega t. നമുക്കറിയാം sin square omega t plus cos square omega t equal to 1. Okay, so we can write a omega root of 1 minus sin square omega t. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? sin omega t, that is equal to x by a. So we can write x by a whole square. Okay,
So we can write this velocity v equal to omega root of a square minus x square. 1 minus x square divided by a square LCM ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ a square കാണും, റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് a ആകും. സോ നമുക്ക് a ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ our final equation is this one. This is the velocity. Velocity equal to omega root of a square minus x square. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ. ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു a ഈക്വൽ ടു d സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം, അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ we will get minus a omega square sin omega t. Okay, we can write minus omega square a sin omega t എന്തായിരുന്നു? That is nothing but that is x. So acceleration a equal to minus omega square x. Okay, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ that is velocity equal to omega root of a square minus x square. From this equation it is clear that velocity of the particle executing simple harmonic motion is maximum. എപ്പോഴാണ് velocity maximum ആവുന്നത്? Obviously x equal to 0. x equal to 0 വരുമ്പോൾ v equal to v max. Okay, x equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? That is the equilibrium position. Okay, so the maximum value of velocity എന്ത് വരും? x equal to 0, that is v max. Maximum value of velocity x equal to 0, we will get a omega. Okay, and എപ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി 0 ആകുന്നത്? when x equal to a ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, that is maximum amplitude ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ velocity becomes 0, that is at extreme position. Okay, x equal to 0 equilibrium position, x equal to a extreme position. x equal to 0 ൽ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആകും, that is a omega. x equal to a ൽ വെലോസിറ്റി 0, that is at equilibrium position. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ കേസിലും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. And notice that this negative sign indicates that this acceleration and this displacement, they are in opposite directions. That is, we already studied that this acceleration is always directed towards the equilibrium position. And numerically we can say that when x equal to a, x equal to a means at the extreme positions, the what about the maximum value of acceleration? That is equal to a omega square. This is the numerical value. Okay, a omega square. എപ്പോഴാണ് ആക്സിലറേഷൻ 0 ആകുന്നത്? ഒബ്വിയസ്ലി x equal to 0, acceleration equal to 0. x equal to 0 means equilibrium position. Equilibrium position, x equal to a എന്ന് പറഞ്ഞത് extreme position. Okay, x equal to a ൽ ആക്സിലറേഷൻ, അതായത് മാക്സിമം, that is at the extreme position. ആ ഒരു കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി 0 ആകുന്നു. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ, അതായത് x equal to 0 യിലോ വെലോസിറ്റി മാക്സിമവും ആക്സിലറേഷൻ 0 ആകുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പീരീഡും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. പീരീഡ് എന്താണ്? പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
Period means it is the time taken by the particle to make one complete to and fro motion. That is the period of the simple harmonic motion. ഒരു to and fro motion കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മാക്സിമം ടൈമിനെയാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് വേറെ വിധത്തിൽ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ബൈ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ആംഗിൾ 2π. അതായത് 2π ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടൈം. One complete rotational time. So the time period T equal to 2π divided by omega. Omega is the uniform angular velocity. Okay. നമുക്കറിയാവുന്ന ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആക്സിലറേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ്. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്, നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു root of the acceleration for unit displacement. നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π root of a, where a is the acceleration for unit displacement. Let nu be the frequency. Let nu be the frequency of simple harmonic motion, that is the number of oscillation made by the particle in 1 second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രമാത്രം ഓസിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പീരീഡ് എന്തായിരുന്നു? പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ 1 complete oscillations. Period is the time taken for 1 oscillations. Then what about the frequency? It is the number of oscillations made by the particle in 1 second. So we can write this period equal to 1 by nu, that is 1 by frequency. So we can write period is equal to 2π by omega, that is equal to 1 by nu. From this equation we can write this angular uniform angular velocity. Omega is the uniform angular velocity, that is equal to 2π nu. Okay, ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എനർജി ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.